Normally, we should put the baby on the back, lying flat, supine, to prevent something by this position. Why we should put the normal infant on his back? ليش لازم نخليه على ظهر الطفل؟ To prevent sudden infant death syndrome. Very good. To prevent the SIDS, which is the sudden infant death syndrome. So, unless the baby is awake, we cannot put them on a prone position. This is for the normal, healthy babies. And if you remember, in the management of the gastroesophageal reflux, the first step in the management is the changing the lifestyle, which is meaning by putting the child on a prone position while he is awake. But if he is sleeping, he should put on the back. But the only condition that we can put the baby on prone position is the Pierre-Robin syndrome to prevent the upper airway obstruction. This picture showing the baby with the Pierre-Robin syndrome, you can see here there is a cleft palate, but without a cleft lip, and the small chin, and this baby suffer of the respiratory distress, so the nasal cannula inserted here to supply him with O2. So what's wrong with this baby? What is something paying your attraction or attention in this slide? Doctor, maybe tracheostomy? Very good. This baby is tracheostomized because of the upper airway constriction or obstruction because of the same problem, which is the Pierre-Robin syndrome. So to overpass this, the constriction or obstruction, they did for him a tracheostomy to maintain the airway patent. So this is another slide of Pierre-Robin syndrome operated to do tracheostomy for the same reason. Now we go to other subjects. And what's wrong with this baby? يا زيد شلال وين كنت بابا هستوك يلا جاي؟ مو مستشفى الموعد مالته بالتسعة. ليش متأخر؟ احنا كل سنة نسوي interruption for presentation. اللي تأخر دقيقتين ثلاثة مو هالقد. يلا what's wrong with this baby? احنا ما ندري ماكروغلوسيا or not. جن نشوف احنا هنا. Protruding of the tongue. Protrusion of the tongue, but something abnormal in this baby, other than the protrusion of the tongue. Who can get it? Coarse facies. What's the man being coarse facies except for the tongue? Tongue, yes, this is a true microglossia. It is a protruded because of this is a broad, big tongue. But other something you think it is abnormal with this baby, looks abnormal in this baby. Doctor, microcephaly maybe? Very good, very good. If you compare the size of the head to the face, this baby looks microcephalic, small head. So we have a true microglossia and microcephaly in a big baby. So this young lady, تعيب عليكم مو علي ما علي هي زين حاطين هذا البوند اللي نسويها بنيه. So this is real true microglossia. تشوفوا how it is large and broad protruding. So we are talking about what is called the big Wiedemann syndrome اللي اليوم ذكرناه in the session. وين ذكرنا اليوم؟ البيك Wiedemann syndrome لما تحدثنا عن الماكروغلوسيا. Big Wiedemann syndrome, it is characterized by macroglossia, so protruding tongue,
umbilical hernia, and omphalocele, and a lot of clinical manifestations can be seen in those patients. So they are macrosomic, big baby, or we can call it the large for gestational age, and the definition of the large for gestational age is when the weight and the length is more than the 19th centile. وتعرفون small for gestational age, it is when the weight, length, and or the OFC, it is less than 10th centile, نسميه small for gestational age, and in between them, which means 2 standard deviation from the median, we can call this baby is appropriate for gestational age. So babies with Wiedemann syndrome are macrosomic, large for gestational age, and they have a lot of complications because of this. They have ear crease or pit. شوفوا ear crease or pit احنا ايش قلنا عليها minor anomaly, but sometimes it is may associated with major anomaly, or it could be part of disease or syndrome like here. They have visceromegaly. قلنا visceromegaly, so we mean all the viscera are hypertrophied, especially the adrenal gland. They have microcephaly. They have hypoglycemia. And why they have hypoglycemia? If you remember from the lecture of the neonatal hypoglycemia in the 4th year, the mechanism of hypoglycemia in those patients is the hyperinsulinemia, overproduction of the insulin, leading يعني معناته increased utilization of glucose, والسبب هو hyperplasia of the islet cell of pancreas. عندهم visceromegaly, for all the organs are hypertrophied or hyperplagic, including the islet cell of pancreas, so they have hypoglycemia. They have renal abnormalities. They have hemihypertrophy. And what we mean by hemihypertrophy? Anyone can tell me? What is the hemihypertrophy? قصد على الهيمسفير يعني. Or only one side of the body more enlarged than the other side? Yes. Hemihypertrophy من اسمه hemi يعني half of. So they may have one side of the body is hypertrophied or has large size more than the other. It could be of all side of the body. يعني all the right side it may be larger than the left side, or sometimes they may have just the upper arm, the upper limb is hypertrophied in comparison with the يعني مو اكو هناك hypoplasia. هنا الhypertrophy صاير. So it may be of one part of the body, or it may be the whole side of the body. I mean left or right. Cardiac malformations. They have cardiac malformations. So primarily they may have biventricular hypertrophy, or may have increased the thickening of the interventricular septum. Just what is seen in the infant of diabetic mother. And they may have VSD also. They may have intestinal malformation. They may have duodenal atresia or gut malrotation. And they may have a solid tumor or neoplasia, which is the Wilms tumor. And they have mental retardation. And the mental retardation is because of the microcephaly. So this patient with Wiedemann syndrome, and you can see here the auricular creases and pits. And this is the creases. And this is the post-auricular, or the same, but on the posterior surface of the auricle. So these are pits, can be seen in those patients, here and here. Now, this patient with Wiedemann syndrome, because they have a large, very large tongue, so they may have a surgical plastic surgery for the reduction of the macroglossia. So this baby, after doing the surgery, the result is reducing of the size of the tongue
like this. Now we have another slide showing a baby with at least 2 abnormalities. What are these? Calcification plus macroglosia. Macroglosia. بعد في بين عندها كروس. لا ما نصح لك ما نصح لك يعني كروس فيشيس. عندها هذا يلا شو في هذا قاعد يسمع اغاني في نايم يسولف يحكي شو يعني بتعالج دكتور شو يشرحوا له هذا؟ apathic يشرحوا له هذا apathic. زين. So this baby has apathy and macroglosia. هذا هم بعد تبين اكثر لان هذا شوي سليبي. هذا مبين apathy or apathic. مبين هيك يعني dull face يصحوا له. ما يصحوا له coarse features or coarse face. So dull face. Looks apathic with a large tongue. And this baby is also looks apathic with يعني tongue is not protruded but he has 2 abnormalities. هذا الميدل one. شنو هاي الابنورماليتيز اللي موجودة عنده؟ umbilical صار بها umbilical hernia. هذا Jaundice. abdominal distension. اكو abdominal distension هذا يعني ممكن بس الجوندس. So this baby apathic has umbilical hernia and jaundice. All these are clinical features of congenital hypothyroidism. You know, the congenital hypothyroidism in the Western countries, especially in the United States, they have a screening test for the congenital hypothyroidism, like the DDH screening test. All babies should be sent for doing the thyroid function test. Other hereditary disorder or inborn metabolism, like the phenylketonuria or the long-chain fatty acid oxidation, the defects, or also they send them for the screening test accordingly. مرات تصير some states they have the law يعني تحتاج تشريح هي law for the screening sometimes لا اكو federal law. من يقولون federal law يعني معناته all states involved, all states are covered. Congenital hypothyroidism in the United States, all states are covered with federal law to do it because of the importance of the early diagnosis and early management, and because the delaying in the recognition and the diagnosis and the management lead to mental retardation, severe mental retardation. So the clinical feature may not be a full-blown picture since the beginning. لكن واحدة من عندها ممكن شو تكون during the neonatal period. من يقدر يقول لي الكلينيكال فيتشرز اوف congenital hypothyroidism؟ هسه هنا واضحات قدامنا. واحده من عندها هاي large tongue، بعد jaundice، بعد الامبليكال hernia. لكن يا jaundice اللي نقول عليه عاده obstructing jaundice يعني direct indirect. which type of jaundice that is happen in congenital hypothyroidism؟ من يعرف؟ obstructive jaundice. Why? No. هو obstructive. Of course it is not obstructive. احنا اذا نقول obstructive هذا ترى surgical term، احنا ما نستخدمه عاده in pediatrics. لان obstructive معناته surgical term. اكو something in the canaliculus تبدي من الانترا يعني hepatic biliary وتنتهي بالcommon bile duct، ممكن تسوي لي obstruction so it interfere with the excretion of the conjugated bilirubin يعني preventing it from coming inside the GIT, completing its pathway for the excretion outside of the body. فاحنا ما نستخدم مصطلح obstructive، احنا نستخدم مصطلح direct and indirect, conjugated and unconjugated. طبعا in the patients with hypothyroidism it is mainly unconjugated because in hypothyroidism
hypothyroidism there is reduction in the metabolism. واحدة من الميتابوليزم اللي تصير بها reduction هي the process of conjugation. ولذلك يصير هو mainly unconjugated. مرات يصير mixed، ما يصير يعني كله conjugated، يصير mixed of unconjugated and conjugated. والسبب هو يصير delay in the clearance of the conjugated، يعني delay of clearance of the conjugated مو بسبب obstructive cause فيصعد لي الconjugated، لكن يظل هو mainly unconjugated لأنه نفسها من تروح لهذا الconjugated bilirubin goes to the GIT because of the sluggish movement of the bowel. هاي بعد قضية ثانية. Even if it pass over the problem of the reduction in the metabolism. sluggish bowel motion شو راح يسوي لي؟ increase what؟ إذا صار sluggish bowel motion because of the hypothyroidism طبعا شو راح يسوي لي؟ يلا شوي خلينا نفكر. deconjugation بالباور راح يسوي لي cleavage of the conjugated. اكو يصحوا له glucuronidase انزيم موجود باللارج باول راح يصير بيه cleavage. وش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه بالسمول باول طبعا قصدي راح يصير بيه يعني re-unconjugation، وهذا الunconjugated راح يصير بيه reabsorption through the enterohepatic يعني increase the enterohepatic circulation وراح يرجع مرة ثانية يصعد الunconjugated. فأولا هو unconjugated مو conjugated، لكن مرات قلنا يكون mixed. والمهم به هو شنو؟ هو prolonged jaundice. والdefinition of prolonged jaundice it is jaundice that يعني persists after 14 day of life. إذا عبر ال 14 day of life this is called prolonged jaundice. The babies with congenital hypothyroidism mainly may presented with a prolonged jaundice. لازم نخلي ببالنا. But other features come with it like constipation. نفس الفكرة sluggish bowel motion يصير عندهم constipation. بعد يصير عندهم low pitch cry. من يبكي ما يبكي بصوت عالي. الطفل دائما يكون sleepy. active apathy اللي تشوفون يصير قدامكم هذا واحد sleepy واحد بس هو شيء apathy. بعد حتى يصير عنده heat tolerance. ما تحطه في يعني hot weather المفروض الطفل يصير جسمه حار يعرق، هو لا هو يصير heat intolerance تحسه انت cold زين تحسه cold extremities عنده وانت خاله in hot weather. بعد umbilical hernia. All these are signs suggesting of the congenital hypothyroidism. احنا مرات هذه الساينز تصير missed. فالمفروض الفيرست step in the management is for the investigation thyroid function test. شو المهم عندنا؟ نلقى يعني ندور على التي اس اتش، ندور على التي 3 تي 4 يعني نلقى التي 3 تي 4 لو التي اس اتش هاي لو شو الضبط ياهو لي اكثر شيء. تي اس اتش مهم اكثر. المهم عندنا التي اس اتش، المهم عندنا التي اس اتش لانه هو most of the cases of primary هي hypothyroidism زين. فالمهم عندنا التي اس اتش اللي هو ندور يعني بدون على التي اس اتش. طبعا once the diagnosis is we should start the treatment with levothyrox with general condition lower femoral epiphysis. Of the congenital hypothyroidism, they have absent lower or distal femoral epiphysis. ما موجودة عندهم الابيفيزيال بليت، ما نشوفها like this. شوفوا هذه نورمال قاعد تشوفون انتم هاي الابيفيزيال بليت موجودة. هاي هنا همينة موجودة هنا very large. هنا small but this is ossification center.
but here is absent. So this patient has the absent distal femoral epiphysis, which is a sign of the congenital hypothyroidism. Another picture clear, there is no distal femoral epiphysis. So this is X-ray of patient with congenital hypothyroidism. In the management, it means the mental retardation. Severe intellectual disability happen with the patient with congenital hypothyroidism. This sign can be seen here. I can see the upper part of the sclera. Upper part of the sclera, yes. So what we call the sign, if we can see the upper part of the sclera. Eye looking downward. He is obligated to look downward. هو مو يعني spontaneously looking downward, but he is obligated. ترى اكو شيء فوقها ضاغط معناته. يعني شنو؟ لا بالتفصيل. ممكن للبرين. شو يصيحوا لها هاي الساين؟ نسيت اسمها. مو يجوز بالامتحان اريدك تكتب لنا الساين، مو تشرح لنا. زين؟ يجوز احنا نريد الساين، اذا تكتب لنا اكو شيء ضاغط على البرين لازم نكتب. بس عمار قال دكتور هايبوتروبيا نعطيك الصفر واحنا متونسين، بس انت ما متونس اكيد. زين، هذه يصيحوا لها السانسيت، مثل الشمس ما تجي تغيب. The sunset sign, which is a sign of the hydrocephalus, because of the severe hydrocephalus. يعني pressing on the orbits, pressing on the eyeballs. تسوي لنا هاي الساين اللي هي sunset. بس هذه هم very clear هنا sensitized، وحتى مبين يمكن هنا شوية part of the head looks large, and this is for the same baby. مبين هنا عنده هذا hydrocephalus. So the question now, how many types of hydrocephalus we have? Communicating or non-communicating? Communicating and non-communicating. إلها بعد غير تسمية؟ Obstructive, non-obstructive دكتور. ماشي زين. تقدر تعطينا example for the مثلا obstructing or communicating? Example for the communicating. وين نشوف ال communicating؟ ممكن نشوف communicating من اسمه معناته there is no obstruction. زين، there is no loss of communication. اكو عندنا either overproduction of the CSF or decrease absorption. هو اكو بالانس، هو يطلع ما يطلع السي اس اف، يطلع من الكورويد بلكسس، تمام ولا لا؟ اكو عندنا فد balance between the production of the CSF and its absorption. فلما يصير عندي decrease in the absorption أو increase in the production. What are the examples of the communicating؟ واللي هو طبعا يعني يكون common يعني. دكتور meningitis. Meningitis, very good. Meningitis. اكو عندك صار inflammation in the meninges. ممكن نسوي إنه one of the complications إنه يصير overproduction of the CSF. ممكن السبب إنه meningitis. ماشي. بعد غير المننجايتس. subarachnoid Very good. Intracranial hemorrhage, subarachnoid or intraventricular hemorrhage. يصيحوا له البولس hemorrhagic hydrocephalus. هاي نشوفها هواية احنا نشوفها. يعني relatively it is common. نشوفها relatively it's common، خلينا نقول يعني frequently occurring إذا ما نقول common. In the post hemorrhagic hydrocephalus نشوفها بالانفنتس. يجي الطفل صار عنده intracranial bleeding، ممكن انه subarachnoid، ممكن intraventricular، والطفل pass the problem of the intracranial bleeding. يعني كان مثلا يصير عنده seizure، كان يصير عنده respiratory distress، كان يصير عنده neurological deficit. زين، ممكن سوى عنده anemia. احنا manage conservatively يعني without intervention، ما احتاج intervention. زين، فmanage him conservatively overpass all these خلينا نقول عليها difficulties. لكن وراها بلا شنو؟ his head size increase. صار عنده post hemorrhagic hydrocephalus.
these are examples of طبعا اكو بعد عندنا مثلا زين اكو يصرحوا لها congenital absence of arachnoid villi هاي ممكن تسبب زين non communicating بيعطينا example عن non communicating يعني من اسمه هذا بين non communicating اكو obstruction وما عندنا مشكله احنا يمكن بالبرودكشن اوف زين لكن عندنا اكو obstruction of the flow هو غير اكو flow يصير دائما dynamic flow يصير به obstruction فمثل منه example of the non-communicating or the obstructing hydrocephalus. Space occupying lesion. يعني space occupying lesion. اي ممكن تيومر ممكن حتى نفس الهيموريج زين ممكن يسبب لي obstruction او يسوي لي narrowing on يصيحوا لها الاكويدكت اوف سيلفيس. الاكويدكت اوف سيلفيس هاي او سيلفيوس ممكن انه يعني either genetic causes or by tumor ممكن يسبب لي narrowing in this aqueduct or obstruction. هاي شو يصير لي aqueduct of Sylvicia وين عادة موجودة؟ وين عادة موجودة هاي between what and what؟ شو هذا؟ برجعكم للنيورو اناتومي. The third and fourth ventricle in front of the midbrain and bones. الاكويدكت اوف سيلفيس وين نشوفها؟ دكتور بين الثالث والرابع يعني بين الثالث والرابع. third ventricle and fourth ventricle. Very good. بين الثالث والرابع موجودة بين الثالث والرابع فمن يصير بها obstruction narrowing راح يصير dilatation of third ventricle وإذا صار severe dilatation يمكن يرجع وين يصعد حتى يروح lateral ventricles. بعد من يعرف غير الاكويدكت اوف سيلفيس اكو يصحوا لها الفورامين اوف مونرو اللي هاي وين تقعد زين فورامين اوف مونرو هاي بين الثيرد فنتريكل زين وبين اللاترال لا صار بها اوبستراكشن زين هم يسوي لي ممكن dilatation of the lateral ventricles. بعد فد example اي فد اسم of disease يعني the name of disease معروف دائما ما سامعين دانتي وولكر or وولكر malformation سامعين بها ولا لا؟ شنو اسمه دكتور؟ لا ما سامع. داندي وولكر malformation معروف هذا common بالحقيقة common cause of يعني congenital malformation هذا common cause of obstructive or obstructing hydrocephalus اكو عندنا يصحوا لها الشياري malformation سامعين بها؟ شياري malformation لا تقولي لي ما سامعين بها شلون ما نيوروسيرجري معودين لا شنطوكم زين هاي informations to just refresh your mind about the hydrocephalus. احنا ما راح ندخل بالديتيلز مالته احنا مو نيوروسيرجري بالنسبه لنا كلينيكال فيتشر نعرف الكوزز مالته اللي يخصنا المننجايتس congenital malformations post hemorrhagic لما احنا نشوفه diagnosed طبعا ممكن باي الترا ساوند لانه عندنا الاوبن فونتانيل يعني provide us with good window for the state of the CSF fluid inside the ventricles. طبعا ممكن نسوي CT scan ممكن نسوي MRI superior to it when it is يعني proven the diagnosis this is hydrocephalus directly shifting him to the neurosurgeon. ما يصير تاخير كل ما يصير تاخير كل ما المشكله تتعقد اكثر وماكو قضيه انه خليك الطفل خليه يلمله لحمه ما اعرف ايش لا زين نروح على اليمن نروح على النيوروسيرجن فور ذا في في شنت الفنتريكولو بيريتونيال شنت. ايش عندنا هنا هسه ممكن يعني describe the abnormality can be seen. No, there is no abnormality. Everything is good here. أحمد عبد الرزاق. أحمد عبد الرزاق. إيش عافية هو تطوعت الإجابة. يلا عافية. شو بدك راح أسألك؟ جاوب. ما أدري. Protrusion of the intestine outside the abdominal cavity. Very good. زين. Protrusion of the intestinal lobe outside of the abdominal cavity. شو اسمها هذه؟ Gastroesophageal. عيد. Gastroesophageal.
teacher. Gastroschisis. This is called gastroschisis. زين لا تشتبهون باللفظ، لفظ سهل. gastroschisis. زين مو gastroschisis ما اعرف ايش شيء تعقيد، لا gastroschisis. gastroschisis زين ايش تلاحظون هنا؟ هاي الانتستينال لوب without sac واحد يطالعه outside of the abdomen and here is intact umbilical cord وطالعه هاي منين اذا نباوع هذا this is the left side of the baby and that is the right side فهي طالعه from an area right to the umbilical cord يعني ما عندي umbilical hernia normal اكو عندي لا عندي hernia لا عندي فتح abnormality هذا الامبيكال cord وهي طالعه right to it. This is the gastroschisis. While here من يعرف لنا هنا؟ سميح يلا يا سميح. سميح. بلي دكتور. يلا اي جاوب. شنو ايش تشوف؟ Protrusion of small intestine with sac. من يقول هاي السمول انتستين؟ يجوز هاي اللارج باول همنا. يا هو اللي يقول هاي السمول انتستين. ممكن دكتور يعني فيسكس with فيسكس. ايش تقصد بفيسكس؟ فيسكس يعني تقصد الانتستين لا يعني لا other than intestine. other than intestine anything. like what؟ يعني ممكن liver أو سلين أو هذا اللي نشوفه هنا. هذا نشوف اكو hernial sac from the top of the umbilicus. فهنا طالع عندي من الهرنيا not to the right side. هذا right side of the baby يا شباب. It is centrally extruded from the umbilicus itself. اكو عندي sac زين وهذا هنا اشوف الكومبليت the umbilical stump هنا موجودة. What could be found inside this sac? The sac may be intact like this or it may be ruptured like this. هاي الصورة بعد أوضح. هذه الامبليكس، هذا الهرنيات sac، هذه عندنا شنو؟ the small intestine وهاي ايش نشوفه هنا؟ This is the liver. So this is the umbilical cord. هاي هي الأنفالوسيل. So the difference between omphalocele and gastroschisis, it is a hernia from the umbilicus itself. It contains a herniated sac and above it, on the top of it, we have the umbilical cord. And the sac may be ruptured, may be closed or intact, contain intestine and viscera. While the gastroschisis, as you see here, it comes from a defect in the abdominal wall to the right side of the umbilical cord. It contains just the intestine outside the abdominal cavity without viscera. While here, this is the umbilicus, and from the center of it, the herniated lobe of intestine, and sometimes it may contain the viscera with it. I'm sorry, this is another picture this is another picture showing the gastroschisis. So that's why this is the umbilical cord is intact and right of it the intestinal loop. While here, this is the omphalocele, this is the umbilicus, the intestinal loop. We have the sac here. And here is the umbilical cord out of it, and sometimes it may contain a viscera. So, what we have to know about the gastroschisis? Gastroschisis, it can happen in about 10 to, it can happen in about 1 in 1,000 of the live birth. 1 in 1,000. But the gastroschisis can happen as an isolated abnormality. يعني البيبي يكون healthy, normal, except for the gastroschisis. But sometimes, in about up to 10%, 20% of them with gastroschisis, they may have associated intestinal atresia
whether يعني whatever the site of the atresia, and they may have IUGR. This is the gastroschisis. The gastroschisis should be managed surgically. عشان يسووا لها لازم the lobe of intestine should be covered with السحولة placement of celastic silo السحولة يخلون عليه مثل الكفر ويخلون عليه normal saline يسووا له wash بعدين يسووا له surgery. It should be reintroduced inside the abdominal cavity. This is for the gastroschisis. While for the omphalocele always or usually it is a part of syndrome, part of disease. يعني ما يحصل unlikely to happen just as isolated abnormality. ممكن نشوفها يعني ويا normal karyotype. كنا ممكن نشوفها ويا Edwards syndrome or the Patau syndrome. وطبعا الانسيدنس مالتها هي less than that of the gastroschisis. ذاك تقريبا يصير 1 بالألف، هنا يصير تقريبا يعني 2 بال10,000. هناك 1 بالألف، هنا يصير 2 بال10,000. وأيضا المانجمنت it should be managed surgically. قلنا ممكن هي تكون part of disease, part of syndrome. فممكن نشوفها with abnormal karyotype. ممكن نشوف هذول البيشنت يصير عندهم pulmonary hypoplasia، ممكن يصير عندهم other associated anomalies، ممكن يصير عندهم respiratory distress. هذا الفرق بين الجاستروسكيسيس and the omphalocele. We should differentiate between them. وإلا بالنتيجة هم both should be referred for the surgery. يجي تشوفون هنا abnormality in this child. شبيه هذا الطفل الجميل؟ Doctor, the skin looks dry and thick plus blank or fissure. بيولوجيك دراي. ايش ما ادري كنت دراي، احنا هذول ما ندري دراي، لكن هنا قاعد نشوف wrinkled skin. اكو عندنا wrinkled abdominal skin. ما نشوف wrinkled part of the body in the abdomen. هذا wrinkled abdomen أو يعني wrinkled skin of the abdomen مو because of the skin itself. This is because of the lack of the muscles of the abdominal wall. Sometimes it may be complete, sometimes it may be partial. هذا يسموه prone belly syndrome. belly abdomen. زي البرون شنو؟ أحد يعرف شنو البرون؟ جوجة يمكن. الجوجة. which type of جوجة؟ زين شنو اصل كلمة جوجة؟ اكو احد يعرف كلمة جوجة شنو اصلها؟ يعني هذه كلمة عربية، تركية، فارسية، هندية، مصرية، يونانية، بين؟ يمكن تركية؟ لا فارسية. شو اسمها بالعربي؟ الجوجة شو نسميها احنا؟ بس يكون هذا سيشيل او يعني شيلينة. الجوجة شو نسميها بالعربي؟ نسميها الجاص. احنا نسميها الجاص، هذا اسمها بالعربي. الجوجة الفريش عافية بيك عافية. بس الفريش جوجة، الفريش جوجة نسميها بلم، اسمها بلم. لكن الدرايد جوجة نسميها بلوم. شلون العنب اسمها جريب والدرايد عنب شو نسميه؟ الزبيب. مو اسمه زبيب حتى باللغه العربيه له اسم خاص، ما يصحوا له عنب مجفف. رايزن. فيري جود. يصحوا له رايزن بالانجلش وبالعربي هم له اسم خاص يصح له زبيب. نفس الشيء هنا. هذه عندنا الفريش يصحوا له بلم، والدرايد يصحوا لها برون. شوفوا شد يشبه هذا البرون، يشبه السكن او يشبه الابدومن of that baby. احنا قلنا الاجانب يعني يستخدمون تشبيهات، يستخدمون روكر باتن فيت، برون بالي سيندروم. بعد شو عندكم مثلا في التشبيهات؟ اكو بالكم بعد مثلا في التشبيهات يستخدموها اسماء؟ دكتور كولي فلاور اير هم يستخدموها.
لا هو نفس الكولي فلاور هذا الابيرنس اوف السي اي كولون يقولوا له كولي فلاور، يشبه الكولي فلاور. بعد اذا سامعين كري دوشا، سامعيها لا لا؟ كراي دو شات يعني يكتبوها بالانجليزي، بس هي تنقرا كري دوشا او يصيحوا له ميوينج كراينج. هذا اكو فد كروموسومال ابنورماليتي يصير مايكرو ديليشن ان كروموسوم 5 one of the يعني هذا structural هنا مو نيوميريكال structural، يعني هو عنده 46 كروموسوم، فيصير من يبكي الطفل يصير مثل القطه التمومو، فيصيحوا له ميوينج كراينج او يصيحوا له كري دوشاف، هاي بالفرنسي يعني بكاء القطه. فدائما يستخدمون الاجانب تشبيهات من واقعهم، فهذا اسمه البرون بيلي سيندروم. هذا another picture of the Crohn belly syndrome. شوفوا lack of abdominal muscle wall. هو بالحقيقة autosomal recessive disease، نشوفه mainly in the male طبعا more than the female. There is lack of abdominal muscle wall، قلنا ممكن يكون partial or complete. بعد شي يصير عندهم abnormality of the genitourinary system and descended testes, vesico-urethral reflux، لذلك راح يصير عندهم hydroureter، وراح يصير عندهم distended bladder، وبعدين راح يسوي لي بالنتيجه يسوي لي جي اي، وحتى ممكن يسوي لي obstructive uropathy. مو بس الجينيتورينري سيستم افكتد، ممكن الهارت عندهم congenital heart disease VSD، ممكن الانتستين also involved، ممكن يساعدهم malrotation of guts وكلوف فوت. هذا تشوفون عنده هم كلوف فوت. وطبعا احنا قلنا renal failure لانه obstructive uropathy. طبعا هذا المانجمنت مالته also surgical. لازم الابنورماليتيز in the genitourinary system should be corrected. الفيزيكورتال reflex ممكن يسوي reimplantation of the ureter accordingly على مود يمنعون الرينال failure. نشوفه هنا this x-ray. طبعا هاي بالاكزامينيشن اوف ابدومن ممكن هم نشوف اذا wrinkled skin وميل، نفكر ممكن هذا يكون برون بيلي سيندروم. زين هسه شو نشوف هنا أنا؟ باي ذس collected and يعني above level air. اي يمكن هاي imperforated anus يشوفوها بالاكس. هذا imperforated anus ممكن نشوف، مو تقول air collected، تقول air enclosed. air enclosed هنا مبين هذا closed space، هذا هنا السكن والسبكوتينيوس فات، السوفت تيشو يعني قصدي، ومبين هنا الاير واكو حتى dilatation صاير. هذا imperforated anus. But which type of imperforated anus? We have two types. We have يصيحوا له low type و high type or low set and high set. شنو هذا تشوفوه هنا؟ من يعرف؟ يمكن هذا اللو لأن يمكن 2.5 سنتيم هيك على المسافة. هذا اللو and its management is simpler than the high type, just anoplasty. Just the anoplasty. اليوم حكينا عن أهمية أنه be sure of the anal orifice is patent before يعني handing the baby to his family. وهذا the high type يحتاجون شو نسوي لهم؟ 2 steps of surgery. الأولى شنو هي؟ colostomy وبعدين reconstruction. يحتاجون colostomy the reconstruction of the anal canal. So this is imperforated anus. هذا تشوفوه هنا imperforated anus. And this is also imperforated anus. صح ممكن تشوفون بس this is imperforated. For both ممكن يبين هيك blunted يعني clear، ممكن نشوف اكو there is depression فانت عبالك اكو، بس هو بالحقيقه by palpation by examination try to dilate the area راح تلقاه imperforated anus. هسه نروح to another group of slides نخلص بيها ان شاء الله السيشن. هذه شو نسميه؟ هذا تشوفوا السلايد اللي يبين قدامكم شو نسميه؟ without the finding شو نسميه هذا؟ شو نشوف قدام؟ أو هذا شو يصحوا له هذا؟ هذا يصحوا له فندوسكوبي. هاي يسموه فندوسكوبي. زين؟ showing the retina.
هاي الرتنا زين، وبدنا نشوف الفاسلز اوف ذا رتنا. هذه ان جنرال. شنو الفايندنجز اللي بدنا نشوفها هنا؟ whether here or here. هاي شنو هاي شو تبين؟ لا هذا دايجنوسيس مال واحد شايف السلايد عزيزي. انا ما اريد لانه هذا السلايد انت حافظه، بس من اجيب لك واحد غيره وعندي هواي صور غيره يجوز ما تعرفه. زين؟ نكروسيس وفايبروسيس. اكو عندنا كرونيك، هاي مبين اكو كرونيك انفلاميشن، واكو عندنا نكروسيس. هذا نكروسيس مبين. شلون الحرق اللي صار because of the chronic inflammation of the choroid and the retina. لذلك يصحوا له chorioretinitis. chorioretinitis لها يعني more than one cause. فمن يجي هيك سلايد عادة واحدة إذا بس نريد نعرف هاي شنو هاي chorioretinitis، لكن إذا نريد نعرف يعني diagnosis يعني management prognosis لازم ننطي something helping you or directing you toward the diagnosis of the specific cause of this chorioretinitis. ماشي؟ هذا شو نشوفه هنا in this slide. X-ray of the calcification of the head. ماشي. قبل لا نقول calcification نشوف radio opaque dots. هذه زين. راديو اوبيك هي نورمالي يعني السكال اوف ذا بيبي تكون اصلا هي حتى تكون راديو ليوسنت، يعني بعدها ما صاير بيها فد كومبليت اوسيفيكيشن، بعدها كارتلاجينس بون. فممكن نشوف احنا راديو اوبيك شادو اوف ذا بون دنسيتي مالته بس ما يكون هاي، صح راديو ليوسنت، لكن بدنا نشوف هاي الدوتس which is abnormal. So these are intracranial calcification. Intracranial calcification can be seen in CT scan like this way, maybe inside the cranium or on the periphery of the ventricles. These are intracranial calcification. And this baby has, of course, big head with dilated veins, especially if you compare it to the size of his body. This is hydrocephalus. So what is that connecting the hydrocephalus with the intracranial calcification and the chorioretinitis? Of course, it is the congenital toxoplasmosis. طبعا الهيدروسيفالوس هاي راح يراوينا the difference between the normal brain and the dilated ventricles. شوفوا dilated ventricles أو تبرس on the cerebral cortex، وإذا صارت severe أكثر بعد تسوي لنا paper-like very thin cerebral cortex. That's why يعني whatever the cause, the hydrocephalus should be managed. It should be managed by the shunting. What make it together is the congenital toxoplasmosis. نرجع لمحاضرة congenital toxoplasmosis، ممكن تجينا أسئلة عنها لازم نعرف نجاوبها. احنا متفقين الثيوري it's part أو يعني المحاضرات it's part of the clinical examination. ممكن بالفوكس هيستوري نسأل على موضوع موجود المعلومات مالته بالمحاضرات، ممكن بالكونسلنج يسألون عن موضوع موجودة معلوماته بالمحاضرات، ممكن السلايد كلها. فماكو يعني ماكو شيء عندنا اسمه نقرأ عملي ونقرأ نظري، هو نقرأ عملي ونظري واحد. نشوف هنا هسه abnormality. نشوف abnormality between the both lower limbs. One of them is normal and the other. Which is the normal? من هو النورمال؟ left side, huh? Left side normal, while the right side it is, of course, hypoplagic, hypertrophied, like rudimentary. So this is limb hypoplasia. We can see another slide of limb hypoplasia with contracture, not just hypoplasia, contracture of the joints. Limb hypoplasia can be seen with cutaneous scar like this. Here is limb hypoplasia
and the cutaneous scar. هذا السكار نع بالك مع الواحد سكار اوف سوتشر زين وسوتشر مخربطه يعني مو سوتشر مرتب. مرات السكار يكون not on the limbs مرات يكون on the trunk like this scar of burn looks like scar of burn or like here. So cutaneous scars and limb hypoplasia. This is maybe the presenting sign of a transplacental varicella zoster infection. You know the varicella zoster, it may be transplacental or it may be perinatal. The perinatal usually like this. It is causing disseminated skin infection, like the rash of the varicella zoster in the childhood, but here is very disseminated. شوفوا هي الراش of the varicella zoster إذا ماخذين بالdermatology, we have at the time of presentation of the eruption of rash, we have a different forms of rash evolution. يعني ممكن اكو راش بعده بادي maculopapular، اكو عندنا راش صاير vesicular at the same time، واكو واحد نلقى بيه صاير crustacean. يصحوا لها different stages of evolution at the same time. هنا تشوفوا disseminated involving all the skin. And baby with perinatal هذا acquired from his mother يعني infected mother، هذا يصير causing يعني very critical like sepsis يصير like severe sepsis. نرجع المحاضرة نفسها congenital infection torch infection ونشوف شنو المعلومات اللي تخص perinatal أو congenital varicella infection. This slide هذا this is MRI sagittal يعني section of the MRI showing the difference between two heads. One of them are normal and the other abnormal. What is the abnormal? شنو هو الابنورمال؟ طبعا نبين اكو اسهم تشرح وتبين وتوضح زين، بس شنو هو هذا الابنورمال؟ شو نشوف؟ نعتقد دكتور البونز والمدلة اوبلانجاتا decreased in size. صح. وبعد دكتور والكوربس كالوزوم هم عافية. وبعد دكتور بعد الاسهم خلصوا بس 3 اسهم. شكرا. يعني انا ما ادري الاسهم انت دليتني عليهم. This is microcephaly in comparison with normal head size and structure. When we نقول microcephaly, it is not the matter of the OFC. No, of course it is affecting on the brain growth. هاي الأراوز اللي تشوفوها هاي تراوينا شوفوا يعني الكومباريزن between the cerebral cortex. أول شيء نبدأ هنا normal هاي جروف سلسايز هاي الموجودة الجايراي and سلساي، وهنا نشوف الكوربس كالوزم. This is يعني well formed fully mature corpus callosum، لكن هنا نشوفه حسه يعني diminish in size and even compressed. إذا نجي نباوع على الventricular system also it is affected. نجي على الميد برين شوفوا هنا هذا شو يصيحوا له هذا؟ يصيحوا له البونس. شوفوا هنا شلون small in size. The medulla oblongata is also decreased, even the cerebellum. So when we نقول microcephaly, all the structure of the brain is affected, not just the size. هذا يراوينا shape or the different sizes of the normal or typical head size إلى أن يصير with severe microcephaly. شوفوا get area or get part of the brain is lost by microcephaly. هذا هنا اللي هو يعني المايكروسيفالي نشوف احنا عادة نشوف نقول واحد على المايكروسيفالي شوفوا ايش قد هذا كله lost in comparison. وهذا severe يعني مايكروسيفالي ما باقي منه شيء. زين هسه من ينطينا فد causes of microcephaly؟ من يسوي لنا فد يعني list of causes
or differential diagnosis for microcephaly. سيتوميجالي فيروس دكتور روبيلا ممكن؟ قبلها دكتور هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباثي ممكن بس قبلها جينيتيك ممكن سندروميك ممكن فاميليا. شوفوا مايكروسيفالي maybe فاميليا، فما ننسى الفاميليا. اكو عوائل هم رؤوسهم صغار بس معناته هذا يعني non pathological. تجي تشوف الاو اف سي مالته يطلع at the lower limit of the normal OFC for the يعني بالجروث شارتس according to the age. تجي تباوع هذا الطفل ليش هيك مثلا راسه صغير وهو his neurodevelopmental milestones are normal. physical, mental, social, verbal كلها normal. تباوع على ابوه مثلا تلقى ابوه راسه صغير. باوع على اخوه تلقى راسه صغير. وبالمقابل نفس الشيء المايكروسيفالي. فما ننسى الفاميليال كوزز، اكو ناس رؤوسها كبار ما شاء الله. زين؟ اكو ناس رؤوسها صغار، شو تسوي بعدها؟ كل ما خلقت رب العالمين. اذا نروح على الباثولوجيك كوزز فاكيد anything that affect the normal growth of the brain ممكن يسبب لي microcephaly. مثلا severe IUGR. severe IUGR هذا مو بس length and the weight of the baby is affected, even the OFC فراح يصير عنده microcephaly. بعد هاي ندي احنا prenatally. congenital infections. Most of the congenital infections can cause microcephaly. يمكن الوحيدة اللي تسوي لي ممكن طبعا ممكن تسوي microcephaly بس تسوي لي العكس، تسوي لي الهيدروسيفلس هي منو؟ الcongenital toxoplasmosis، والبقية most of them تسوي لي microcephaly especially the congenital rubella syndrome لأن قلنا عليها it is part of the tribe of the congenital rubella syndrome. severe microcephaly I can see it in cytomegalovirus. اكو فيروس طلع بالفتره الاخيره قبل كم سنه باللاتين امريكا وحتى بالنورث امريكا يسمحوا له زيكا فيروس، هذا يسوي سيفير مايكروسيفالي. فالكونجنتال اورتوش انفكشن يسوي لي اياها. بيرث اسفكسيا، hypoxic ischemic encephalopathy one of the late complications راح يسوي لي مايكروسيفالي. هذه عندي يعني فد list of causes. ممكن يكون chromosomal abnormalities، داون سندروم يجون عندهم مايكروسيفالي. الباتون سندروم يصير عندهم مايكروسيفالي. بعد عندنا البيكوذ وودمان سندروم قبل شويه اخذناه يسوي مايكروسيفالي. فممكن يكون كروموسومال abnormalities، ممكن يكون syndromes، ممكن يكون inborn error of metabolisms، او ممكن يكون congenital infections، او مثل ما قلنا ممكن يكون familial causes. هذا اللي تشوفوه هو اللي حكينا عنه يصحوا له الليوكوكوريا or عندنا البلونتد or absent of the red reflex white reflex. لا صار لي هذا مو بس يعني يحتاج ophthalmologic examination، هذا كان be seen by eyes. فهذا صحوا له الماتشور كاتاراكت اذا سامعين به بالophthalmology. ممكن يكون unilateral or ممكن يكون bilateral like this. So here is the cause cataract. ليش cataract؟ ليش مو retinoblastoma؟ زين؟ ليش مو جلوكوما كونجنتال جلوكوما؟ هاي اكوردنجلي للسؤال اللي راح يجيك. المهم انت تعرفها هذا شنو هسه ليكوكوريا يصحوا له. زين؟ يصحوا له ليكوكوريا. ليش هذا كاتاراكت مو غيره؟ اكوردنجلي. لان احنا بدنا نتحدث هنا in this session about the torch infection ووصلنا الى الروبيلا سندروم وقلنا المايكروسيفالي PDA كاتاراكس هي the tried لكن اكو عندنا a lot of clinical manifestations can be seen like this. شوف هذا شو يصير بالك جايب فد بلاك بيبر ورشه على اكله بلاك بيبر شايف ايش قد طيب؟ زين؟ هذا يصيحوا له salt and pepper retinopathy. هذا تشوف فاندوسكوبي، هذا تشوفوها البلاك دو اللي موجوده عبالك وصاخه صايره عليه، هي بالحقيقه هذه salt and pepper retinopathy. This is specific to congenital rubella syndrome. بعد عندنا ممكن نشوف هذا يصحوا له radiolucency of long bones. long bone صايره radiolucent ما تحسها انه bones.
مثل البيهار ريفاكشن especially in this slide باعوا الهاند or the bone of the upper limb يعني it's barely seen لأنه ما موجودة عبالك الشبح. هذا radial lucency of long bone. This is also of the clinical manifestations of congenital rubella syndrome. بعد ايش عندنا؟ هاي الصورة اعتقد تتذكروها، إذا ما تتذكروها كمعلومة طبية تتذكروها كشكل يمكن. هذا يصحوا له الكب كيك أو يصحوا له المافن. زين وش حاطين بيه؟ شو ماذا اللي حاطين بيه؟ دكتور بلوبري هذا حاطين. يلا بلوبري مافن. صحوا له بلوبري مافن راش. شوفوا السيميلاريتي between it and the cake. زين بلوبري مافن راش هذا اكسترا ميدولاري هيماتوبويسيس. يعني هو وين لازم يصير الهيماتوبويسيس؟ مو انترا ميدولاري، هنا اكسترا ميدولاري subcutaneous appear like this. This is one of the clinical manifestation can be seen in patient with congenital rubella syndrome. طبعا هذا هم عنده jaundice الطفل. Look at his nose, it is yellow, so this is jaundice also can be seen even his cheek. ممكن نشوف هذا البلوبري مافن راش بس يكون شوية simple يعني simpler presentation, not clear like this. ممكن نشوفها أيضا بالسايتوميجالوفيروس. هذا other picture. This baby has jaundice. هاي أنا من يمي أعطيكم إياها وأقول لكم عنده بلوبري مافن راش هنا. لكن يقدر واحد يقول لي ليش هذا الجوندس just on his eye؟ ليش فقط عيونه صفر؟ نشوف يا بطل يقدر يعرف. دكتور ممكن بسبب عفوا. يلا يجاوب، يلا ما يخالف جاوب. انا عبالي احمد عبيد عبالي يجاوب باعتبار اليوم يعني خوش كان فجر له قنبله. كيفك مالت يلا جاوب احمد عبيد يلا. نعم دكتور. شو تقول؟ لان البري اوربيتال جوندس صاير بيه. بري اوربيتال جوندس اكو عندنا هيك ديزيز يصحوا له بري اوربيتال جوندس دكتور يعني بسبب مثلا انفكشن. ماشي. منو عنده فد اذر اكسبلانيشن؟ ممكن نخلي عليه الفقرات. عافية. هذا الطفل is under phototherapy. We should close his eye. We should protect his eye to prevent the corneal and prevent the dehydration and prevent the corneal injury because of the phototherapy. Baby under phototherapy, we should put him naked unless the covering of the eye and the napkins. أما لازم نغطي الجينيتاليا. الفوتوثيرابي هو شو يشتغل عادة؟ هو يشتغل على التي اس بي او البيليروبين ان ذا سكين، وتعرفون هو اكو عندنا الايزومرايزيشن ويصيحوا له الستراكشرال ايزومرايزيشن والفوتو ايزومرايزيشن. فهو ايش راح يشتغل؟ راح يشتغل على البيليروبين in the skin. طبعا when the eye is covered with this يعني part of خلينا نقول عليها cover، اكيد ما راح يصير exposed to the فوتوثيرابي فراح يظل يلو. هذا نفس البيبي. لذلك اذا نطلع البيبي من الفوتوثيرابي نتركه يعني في الديفيو اورز راح يرجع هز سكين كلر يصير يلو من جديد، لانه راح يجي فيردر بالروبن يروح للبريفرال سيركيليشن. فالاهل يقولون انه هذا رجع صار اصفر، وفعلا هو رجع صار اصفر. او ممكن يقولون لا ما شاء الله جبنا كلش اصفر هسه فد مره راح من عنده، فد مره راح من عنده صحيح، بس مو معنى نجي نشوف الليفل اوف تي اس بي نلقاه ما كلش نازل. ليش ما كلش نازل؟ لانه السكين كلر تشينج بسبب انه الفوتوثيرابي اشتغل برايمرلي على السكين او السبكتينيوس بالروبين، ومرات فعلا صح يرجع يصير يلو يصحوا له ريباوند هايبربيلوروبينيميا لما يكون there is a process of ongoing hemolysis. هاي نشوفها بالهيموليتيك جوندس especially the ABO incompatibility. نطلع الطفل من الفوتوثيرابي ورا فتره نرجع نلقاه راجع صاير يلو، والسبب انه اكو ongoing hemolysis فرجع صار يعني خلينا نقول عليه further load of bilirubin enter to the peripheral circulation ورجع صار الكلر اوف سكين يلو.
فهذا هنا عرفنا ليش انه هاي صاير اللوكلايزد اريا، ولا ما عندنا شيء اسمه بري ارتيكل جوندس او انه فد انفكشن يسوي لي يلو ديسكلريشن اوف ذا اي، يعني مو الاي نفسها الايلد يعني ماشي. هسه هذا هنا شو نشوف واضح سوينا marking of the liver and spleen. So here is hepatosplenomegaly. وايضا بدنا نشوف purple crash. هذا بدنا تشوفوه purple crash، هذا اكبر من الباتيك اللي نشوفه بالبيرث تروما، purple او purpura يصحوا زين. هذا ممكن نشوفه in under congenital infection. نشوفه in this slide. شد هذا الطفل الجميل. دكتور مايكروسيفالي. severe microcephaly هذا واضح the small head size. هذا كذلك عنده severe microcephaly. So microcephaly hepatosplenomegaly purple crash ممكن نسوي لهم ultrasound، راح نلقى the presentation like this. تشوفون هذا الشادو اللي موجود يعني خلينا نقول عليه at the periphery of the ventricles. ممكن نسوي له سي تي سكان ونلقى هذه الهايبر سوري هاي. دكتور العفو، ليش نسوي له الترا ساوند؟ ليش نسوي له الترا ساوند؟ المايكروسيفالي هو normally the brain is small او يعني the head size is small. لا مو، فاحنا مو قلنا من يصير microcephaly it is not just a matter of the head size. ممكن يكون underlying CNS problem. نريد نشوف the structure of the brain. ممكن اكو عندي intracranial calcification like this. ممكن اكو عندي congenital anomaly موجودة inside the brain، فلازم اشوفها by ultrasound or by لازم اعرف السبب، مو بس اقول مايكروسيفالي. هاي تشوفوها هنا، هذه سحولة البري ventricular calcification تشوفوها around the ventricle. هذا احنا كنا نتحدث عنه هو السايتوميجالوفيروس. شوفوا السايتوميجالوفيروس. What is the evidence of this slide؟ مين يقدر يقول لي شنو evidence of this slide؟ يعني ليش مسوين هذا السلايد؟ Telling us what? We are stop CMV. And what is the message behind? ياخذون اللقاح؟ لا. دكتور انه سيفير سيفير شنو؟ هاي هي نفسها هاي السلايد هو explaining or tell us something. شنو هو الواضح؟ دكتور نعم؟ اقارن بيد الشخص هذا. تقارن الايد ويا الطفل وش يطلع لك نتيجه؟ الحجم يعني يكون صغير؟ ايش يصيحوا له هذا؟ severe IUGR, severe intrauterine growth restriction. This is very common in patients with cytomegalovirus. تشوفون السايز بعد size of hand in comparison with the body size. هذا severe IUGR. هاي كلها من الكلينيكال فيتشرز اوف ذا سايتوميجالوفيروس. نرجع للسايتوميجالوفيروس بالمحاضره ونقرش به، نتعرف عليه وشلون نسوي له مانجمنت ونعرف شنو الليت كومبليكيشن. الليت كومبليكيشن ممكن تصير. هنا ايش عندنا هذا فد فيزيكولار ليجن ماخذ فد geographic distribution like burn but it is a vesicular lesion وصاير به خلينا نقول rupture او eruption. هذا other vesicular lesion found on the skin. تشوفوا neck, head, on the skull, chest, around the eyes. هنا موجودة هذه vesicular lesions. هاي vesicular skin lesions, different patterns and different sides.
هذه اللي تشوفوها هذه يصيحوا لها كيراتو كونجكتيفايتس. تشوفوها دندريتك يصيحوا لها دندريتك كيراتو كونجكتيفايتس لايك يعني geographical distribution. كيراتو كونجكتيفايتس فيزيكال سكين ليجن ممكن نشوف vesicles or herpetic lesions like نلقاها around the mouth, lips and the oral cavity like this. فهذه يصيحوا لها الherpetic lesions. بالحقيقة احنا إذا نتحدث عن ال herpes simplex virus infection ممكن يكون type 1 أو type 2. هم نرجع نقرأ ونتذكر البرزنتيشن مالته. الهيربس سمبلكس ممكن يكون يصحوا له السم برزنتيشن اللي هو سكين اي اند ماوث مثل هاي السلايدز اللي راويتكم اياها. هاي يصحوا له السم برزنتيشن لوكالايز يسموه. واكو عندنا سي ان اس مانيفستيشن يعني يصير لايك مننجايتس. واكو عندنا يصحوا له ديسيمينيتد. ممكن هو most likely perinatal لكن sometimes اكو عندنا يعني intranatal يعني هو acquired at the time of birth or after birth لكن sometimes يصير عندنا intranatal يعني بعد البيبي inside the uterus يصعد له الهيربس سمبلكس انفكشن ويسوي عنده problem like this. شنو هاي تشوفون بهذا السلايد؟ شنو هذا؟ مو هايدروسيفلس لا انا مشتري يعني مو يعني سيفير هايدروسيفلس دكتور اتروفي بالبراين. اي يعني شنو اتروفي بالبراين صحيح. شنو السبب؟ زين شنو هذا الشادو اللي هنا؟ هذا شادو اوفوت دكتور فلويد. هذا فلويد فولد سبيس وما باقي عندي براين غير هذا. هذا البراين اللي باقي عندي هذا السيربيلم وهذا البراين اللي باقي. هذا مو هايدروسيفلس. الهايدروسيفلس if it is very severe اي هم تسوي لي قلنا يصير مثل لايك بيبر لكن يظل سيربرال كورتكس. هذا هنا أنا ماكو عندي برين اصلا ما باقي برين and the space is filled with the fluid. يسموه هايدرونسيفالي. الانسيفالي هو absence of brain tissue. سيفالي اي شيء له علاقه بالبرين يروح للسيفالي. انسيفالي زين absence. هايدرا شنو هذا؟ هايدرا هي شو نقول عليه؟ what fill the space هو الفلويد فيصحوا له مو هايدروسيفلس هايدرونسيفالي. هايدرونسيفالي like this. شوفوا the difference between the normal tissue of the brain structure ventricular system and the hydroencephaly. Patient with intranatal herpes simplex. And according to the ruminant part of the brain ممكن يتحدد البروجنوسيس ممكن interval of life أو ممكن إنه take time for life. according عند ruminant cortex basal ganglia ممكن الثلبة عنده سنتر بالميد برين ممكن حتى السيربيلم. according هذا هو اللي راح يحدد the life expectancy or the fate of the baby with intranatal simplex. طبعا يصير وياها other abnormalities يصير عندهم هو هم راح increase in size this fluid هم راح يسوي لي مايكروسيفالي ويصير مثل الهايدروسيفلس وهم يحتاج انه اسوي له ventricular يعني peritoneal shunt اذا استمر الطفل يعني still alive على مود هم امنع further increase of the fluid. لكن ممكن يصير عندهم انوفثالميا مايكروفثالميا اللي حكينا عنها. ممكن يصير عندهم congenital heart disease ممكن يصير عندهم renal abnormalities. قبل سنتين او ثلاثه كانت اكو عندي مريضه عندها intranatal herpes simplex. طبعا المرض كان عندها بالبايستري اكو عندها herpes simplex infection. البراين MRI showing the والله تعدها تدخل دائما وتطلع تدخل دائما وتطلع. طبعا سيفير IUGR فيلير تو ثرايف بعدين صارت رينال فيلير وباست. ريكرنت انفكشن يصير عندها سبسس